Hi friends, welcome and welcome to our YouTube channel Tech Zone. Primarily, the Tech Zone YouTube channel is for the electronic security industry. We'll deal with the product related to office automation, also home automation. Normally, I'm going to take this into bilingual, Tamil and English. And apart from Tamil Nadu people, I'm focusing on entire India. Because all the integrators, distributors, manufacturers are present across India. So basically in the channel we will be dealing with installation of software, installations of hardware and product presentations, the new product launch, all those stuff we are going to deal with. So initially we are going to start with attendance software. Primarily in Tech Zone we deal with eSSL product, though we deal with many other attendance systems and access control system. We will now primarily focusing on the eSSL because most of the people across India, from small to big industries, they are using the primarily, in a large scale they are using attendance software on the brand of eSSL. அதனால eSSL உடைய சாஃப்ட்வேர்ஸை முதல்ல இன்ஸ்டலேஷன் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, then what are the issues that you will face with respect to installing the hardware, also with respect to installation of the software, and what are the problems that you will face on the usage of the software அதை பார்க்க போகிறோம். Primarily if you take attendance software of eSSL, there are two types of softwares available from eSSL. One is the desktop based version and the other one is the web based version. So desktop based version, we'll start with desktop based version. We'll complete the software installation and we'll see what are the pros and cons while installing the software, and we will explain you about how to use the software. Then after completing this, we will move on to web based software. In that also how to install the web based software and how to use the web based software, all those stuff we will see. Primarily if you take up attendance software of desktop based version, there are three types of database. முதல்ல we need to download the attendance software. இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா eSSL வந்து லைசன்ஸ் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல வந்து லைசன்ஸை டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ லைசன்ஸை டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது. லைசன்ஸ் வந்து EXOடைய பண்டிலாக ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம வெறும் EXE ரன் பண்ணி ஓல்டு டேட்டாபேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணாலே போதும், லைசன்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணும்போதும் நீங்கள் வந்து லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டியது அவசியம். அது வந்து டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது. அதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் சிஸ்டத்தில் SQL டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணால் கூட முதல்ல வந்து ஒரே டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால மல்டிபிள் சிஸ்டத்தில் நம்ம EXE போட்டாலும் நம்மளுக்கு லைசன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற புது சிஸ்டத்தில் you have to take license for the each and every software installing in a different computers, because the software license is not stored in the database, it is stored on the EXE only. இப்போ முதல்ல வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது whenever we have done the earlier installation, when we install the new software and are trying to update the license, you will get an error message, invalid license key. Why? Because you might have had the old EXE which we have taken already and stored somewhere in your directory. When you are trying to install after formatting the system or some other issues, if you are trying to install the old EXE and trying to take the license will not get updated. Why? Because now the license which is available online is for the new EXE, not for the old EXE. So old EXE நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு லைசன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அந்த லைசன்ஸ் வந்து இன்வேலிட் தான் காமிக்கும். அப்போது ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் இப்போது 2 வருஷம் முன்னாடியோ 3 வருஷம் முன்னாடியோ இல்லை 1 இயர் முன்னாடியோ வச்சுருக்க EXE நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இந்த எரர் வரும். அதனால் அதை பண்ணாதீங்க. எப்போவுமே சாஃப்ட்வேர்னுடைய EXE வந்து புதுசாக டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா லைசன்ஸ் அப்டேட் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஸோ இப்போது ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கிற EXE பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை வந்து அன்சிப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் ஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க, EXE கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ டேட்டாபேஸ் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டேட்டாபேஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து MS SQL,
இன்னொன்று வந்து ஆரக்கிள். நம்ம மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது எம்எஸ் ஆக்சஸ். எம்எஸ் ஆக்சஸ் வந்து இங்கே டேட்டாபேஸ் தனியாக கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா நீங்கள் EXE இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்லி த எம்எஸ் ஆக்சஸ் டேட்டாபேஸ் வில் கெட் கிரியேட்டட் அண்ட் ஸ்டோர்ட் இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபோல்டருக்குள்ளேயே அது ஸ்டோர் ஆகிடும். அதே மாதிரி இப்போ எம்எஸ் SQLும் இருக்குது. நம்ம வந்து எம்எஸ் ஆக்சஸ் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா எம்எஸ் SQL உடைய டேட்டாபேஸை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது, அதை எப்படி சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். But the software is going to be same. Only the backend database will be different. So I will have to explain you how to map the software database, whether it is MS Access or MS SQL. But as far as the usage is concerned, the front end EXE is going to be the same, irrespective of the database that we have. Now we'll start installing the software. Now this is the EXE. Always try to install this EXE, not this setup. So double click this, run. So it's preparing to install. So now just give next and agree, give next. And here normally when you start installing, the default folder will be on directory C, program files eSSL. But I would always suggest and recommend, please do not install on the folder that getting default directory. You always change the directory. ஏன் சேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறேன்னா, இப்போ நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு சிஸ்டம் ஏதாவது C ஃபார்மேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் போயிடும். அண்ட் ரெண்டாவது அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாபேஸும் சேர்ந்து போயிடும். இதே நீங்கள் வந்து வேறு ஃபோல்டரில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா, நீங்கள் எப்போவுமே ஃபார்மேட் பண்ணுறது சியை தான் ஃபார்மேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சியை ஃபார்மேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட நீங்கள் வேறு டேரக்டரியில் போட்டிருந்தீங்கன்னா டேட்டாபேஸ் அப்படியே இருக்கும். ஒன்லி EXE நீங்கள் ரன் பண்ணிவிட்டு டேட்டாபேஸ் அட்டாச் பண்ணிங்கனாலே அது ஒர்க் ஆக தொடங்கிடும். அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வேறு ஒரு டேரக்டரியில் போட்டிருந்தீங்கன்னா it is easy for you to give the online support. In the sense, you create a folder in your company name or in a common name, that is attendance software or time and attendance kind of thing. Then when a customer calls you up, if they have some issues, then you can immediately tell them go to other than C, D or E or F, whatever the folder that they have, and you can ask them to see the folder name time and attendance or attendance software or your company name software. So open that folder and you can give the support easily in the case of reinstallation of the software. And your data also be safe always whenever you install the EXE in the different folder other than C. So I am browsing this. I am browsing to E and I am creating a folder name TechZone. TechZone. Since I have got many files in the name of TechZone, I am putting TechZone TA, that is time and attendance. So click OK, then click next, click next, click next, click next. So the software will get installed. In my system, I think it will get installed easily, but there are certain challenges that you will face on installing the desktop software also. One of the issue will be if you don't have a .NET install in your computer, then it will ask you to install the .NET before the eSSL eTimetracklite getting installed. So you have to install the .NET first, then you will have to again run eTimetracklite. That is one issue. And second issue, what you will face normally now everywhere there are the OS is Windows 10 or 7 or 9 or 10 will be there. So in that scenario, what happens? People will install 64-bit OS, but MS Office they will install 32-bit. So in that scenario, when you start installing the software with the MS Access database as a backup, as a database, then it will throw you an error that you are having 32-bit OS with 32-bit MS Office with 64-bit OS. So in that scenario, there is some setting that I will tell you how to do that settings. If that setting is done, it will start working, but only in the case of MS Access database. If you are having the SQL database, absolutely there is no problem. It will start working. You will just have to connect the database with the eTimetracklite front-end software. That's it. Now it is taking little bit
more time. Normally it won't take this much time. So you need to be little patient till the software get installed. So please do comment, share, like and comment. உங்களுடைய கமெண்ட்னால தான் என்னால் ஃபைன் டியூன் பண்ண முடியும். I will take all your comments in a positive spirit. Please ask me any doubts, or if you want me to include any area, we will include. Primarily now we'll complete the eSSL products training, then we will take up the other products training also. Since it is purely technical and training based YouTube channel, we can have any brand. There is no brand specific for that. Since I am very comfortable with eSSL, since I am doing eSSL for the past 12 years, I'm starting with this eSSL product. Down the line we can include any brand. No harm in that. So இப்போ வந்து installation complete ஆயிடுச்சு. Now we will open the software. So just refresh. So now we got eTimetracklite. This is the attendance software. So when it gets load, sometimes it will take some time, a little longer to open. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா database. Here is the database setting. Here already I have created a path TechZone TA. The file name is eTimetracklite1.mdb. இப்போ இது வந்து MS Accessல இருக்கு. Now if you want to change, you can change to MS SQL and Oracle. Now we'll go with MS Access. We'll complete the training. Then we will I will tell you how to add MS SQL and how to add Oracle. Before that, the name of the database is eTimetracklite1. I would suggest always change the name of the database. The reason being, when you start installing the next time, for example, if your system is got formatted and you are going to reinstall the software, always the software creates the database in the name of eTimetracklite1. So if you forget to take the backup of that eTimetracklite1, then the empty database will override the existing database which you have got full data of your customer. So it is always to rename the database, use it. So when you reinstall next time, even if you forget to take the backup of the database, it will not affect, because it will create a new database in the name of eTimetracklite1, and your old database which is in the other name will not get affected. You can attach the database still. Now we have installed in E directory, so I am going to open that E drive. So in E, I have it in the name of TechZone TA. Now here eTimetracklite1. So this one, not the one which is in the log. This is the one which we need to change the name. So I am changing this as TechZone database DB. In your customer XYZ name, you put XYZ name into DB, so that you can able to take the file very easily. DB nu podala, or you can put it as a database. So TechZone DB nu potiruken. Okay, because we have opened the file, so it is mapped with that. So we should close that, then we'll change the name.
take zone database. Now this will save. So now I will again open. Now this is doing the installation because I have changed the database. Instead, if I copy and paste the database and rename it, then there won't be any issue. Since I have, as such, I have changed the database, it is doing the reconfiguration. So it's better you copy the eTimetracklite.1 database MS Access file and save it in the same folder, rename it, then you attach the database. Then there won't be any issue on that. So it configured. Now database setting, because since it is not there, it created again the new database. Now I'm going to change that name to the one which I created, my computer take zone time and attendance. Here this is the database name, so I'm saving this. Now it is safe, so when you reinstall it, there won't be any issue. Now default username and password is eSSL. Now it will ask for the database update. The evaluation period will expire in 7 days. Do you want to update your license now or not? Since we have got 7 days, I am not going to update the license. I'll say no. So it will go inside. Now this is the software. Software installation is over. So in the next class, we will see the different settings under the masters. Thank you for watching. Please do share, subscribe and comment.